پاکستان کے سارے چیف منسٹر مل کر بھی اگروال کی ایک جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم، مرحبا، خدا مراول اینڈ ویلکم ٹو مائی فلوگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ اپنے سبسکرائبرز کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کمنٹس کیے، سو آئی couldn't reply to most of the comments within the last 1 month، کیونکہ وہ ساری ہلچل تھی تو اس دوران میں نہیں کر سکا رپلائی، تو میں ایڈوانس میں سب سے سوری کرتا ہوں، کیونکہ کچھ انفارمیشنز چاہیے ہوتی ہیں لوگوں کو، اسپیشلی ریگارڈنگ ایڈمیشن ان امام سعود یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ بھی سیٹ اپ جو میں فائبر آپٹک انٹرنیٹ سیٹ اپ کی کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی، اس کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، تو آئی ایم سوری فار دیٹ، آئی couldn't reply، اور انشاءاللہ آئی ول ٹرائی فرام ناؤ کہ ہر کمنٹ کا رپلائی کر سکوں۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، کیونکہ اٹ از اے اسپیشل ویڈیو فار می، مے بی ناٹ فار یو بٹ اٹ از فار می، بیکاز الحمدللہ آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی BCA بیچلرز آف کمپیوٹر اپلیکیشنز فرام ڈان باسکو یونیورسٹی۔ سو I had to go to India because the university is in India, Assam. But you know about the pandemic situation in the world. اس کی وجہ سے I couldn't go over there. So it was beneficial for me because انہوں نے آن لائن کنووکیشن ارینج کی۔ They sent me an email in which they asked about 3 things. One is my comments about Don Bosco University. The second one is a video message about Don Bosco University. And third was a picture in my national dress. So میں نے یہ ساری چیزیں سینڈ کی۔ اس کے بعد ان کی آن لائن کنووکیشن ہوئی، مجھے لنک سینڈ کیا۔ I recorded some important clips from that convocation because it was important and maybe it would be interesting for all of you، کیونکہ اس میں ڈان باسکو یونیورسٹی کی لوکیشن، it is a tremendous location، you can see it right now۔
آپ لوگوں نے لوکیشن دیکھی، بہت زبردست لوکیشن ہے. I like it very much. I hope I could go there, but hope inshallah in future میں وہاں ضرور جاؤں گا. So I have completed my BCA from this university. I was registered in online education system. You may watch all the convocation and notice some important things. What I have noticed I will tell you later on, but first you may watch the complete video I have prepared from this convocation. Even the convocation was for more than 1.5 hours, but I couldn't upload, I couldn't record only the complete video. میں نے کچھ کلپس ان میں سے لیے ہیں، وہ کلپس آپ دیکھیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ what was interesting for me in all this convocation rather than my degree or my completion of BCA. اس کے علاوہ میرے لیے کیا چیز انٹرسٹنگ تھی اور میں نے نوٹس کی، I will tell you later on. تو آپ ویڈیو دیکھیں، تب تک میں سوچتا ہوں کہ what I have to say regarding this interesting point. Ladies and gentlemen, welcome once again to the 9th convocation of Assam Don Bosco University. I have the pleasure of requesting Father Januarius Sagma, the Provincial Superior of the Salesians of Don Bosco and the ex officio Chancellor of the University, to declare the 9th convocation of Assam Don Bosco University open. Ladies and gentlemen, with great pleasure, I declare the 9th convocation of Assam Don Bosco University open. My dear graduates of 2020, it's indeed a great pleasure for me to welcome you to this new way of holding our convocation. May I now request the Honorable Chief Minister of Assam, Sri Sarbananda Sonowal, to deliver a message of hope to the class of 2020. Respected Dr. Stephen Mavely, the Honorable Vice Chancellor of Don Bosco University, and respected teachers, parents, and my student friends. Today is a great day for the students who have passed out from this institution. I request Dr. Ronak Singh Aluwalia, Executive Director, Center for Online and Distance Education, to give a short message to the graduating students and present the candidates for conferment of bachelor's and master's degrees from DBU Global. I stand here today to introduce the graduating batch of DBU Global, students from around the world who have spent the past few years studying online with us, collaborating across the oceans and across time zones. I congratulate you all and all those who graduated before you, for you are going to be looked upon as pioneers. As the world turns to online learning today in this hour of crisis, they will know that you were there first, leading the way as the first adopters of online education, the trailblazers.
virtue of the powers vested in me as the Vice Chancellor of Assam Don Bosco University, I admit you to the bachelor's and master's degrees you have qualified for, and I charge you that ever in your life and conversation you show yourselves worthy of the same. इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था मेरे लिए कि यहाँ पर आसाम के सीएम ने भी स्पीच की. उनकी स्पीच आपने सुनी. उनका नाम I couldn't pronounce his name because the pronunciation is very difficult for me, but he is very respectable for me because of something. आप ये पिक्चर देखें. उस पिक्चर में जहाँ पर वो स्पीच कर रहे हैं, उनकी बैक साइड में देखें तो जो दीवार है, दीवार का एक कर्व है, उस कर्व की लाइनिंग देखें, उसकी पेंट देखें. पेंट उतरी हुई है, कलर पुराना हुआ. अब ये है आसाम के सीएम. अब इन्हीं सीएम को आप कंपेयर करें हमारे पाकिस्तान के किसी भी सीएम के साथ. पाकिस्तान का कोई भी सीएम, आप प्राइम मिनिस्टर को छोड़ें, प्रेसिडेंट को छोड़ें, आप सीएम की बात करें. हम इंडियन सीएम और पाकिस्तानी सीएम, पाकिस्तानी चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी प्रोविंस एंड इंडियन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, आप इन दोनों को कंपेयर करें. मैं अग्रवाल साहब को कंपेयर नहीं करूँगा पाकिस्तान के किसी चीफ मिनिस्टर के साथ, लेकिन मैं इनको कंपेयर करूँगा. आप देखें जो दीवार के पीछे कर्व है उसका कलर भी उतरा हुआ है, कलर भी ख़राब हो गया है. तो यही चीफ मिनिस्टर अगर हमारे पाकिस्तान में होते तो क्या आपको ऐसी चीज़ मिलती? इट इज़ अ पॉइंट ऑफ सिंप्लिसिटी इन दिस. हमारे चीफ मिनिस्टर बादशाह हैं, खुदा बने हुए हैं. उनको ऐसी पुरानी चीज़ नहीं चाहिए. वो कभी भी ऐसी जगह पर बैठ के स्पीच डिलीवर नहीं करेंगे, न वो कहीं भी ऐसी पुरानी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे. हाँ, फ़ोटो सेशन के लिए वो गटर के अंदर भी खड़े हो जाते हैं. और इफ़ वी टॉक अबाउट अग्रवाल एंड एनी चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो मैं ये कहूँगा, मुझे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है. मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के सारे चीफ मिनिस्टर मिलकर भी अग्रवाल की एक जूती के बराबर भी नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ सर्वेंट ऑफ द पीपल. मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूँगा बिकॉज इट मे गो समवेयर एल्स, लेकिन मैं पब्लिक सर्विस, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस, पाकिस्तान के सारे चीफ मिनिस्टर्स अग्रवाल साहब की एक जूती के बराबर भी नहीं है, बिकॉज ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. एंड द सेम सिचुएशन मे बी हियर. आई डोंट नो हिम कि उन्होंने वो अपने इलाके में क्या काम कर रहे हैं, लेकिन आई जस्ट नोटिस द सिंप्लिसिटी एंड दिस वाज माय मैसेज इन दिस वीडियो. सो ये था आज का व्लॉग, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. और अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हों तो आई एम सॉरी फॉर देट, बट इट इज़ रियलिटी. वी हैव टू एडमिट द रियलिटी. क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर राइवल्स. मैं रियलिटी की बेस पे सोचता हूँ, एंड दिस इज़ द रियलिटी. So thank you very much again for watching my video. Or see you till the next vlog. Allah Hafiz.